Mr. President, thanks for not only for your words, for your hospitality, for your invitation, for allow me to say the effort that you made to have me here, and for me it's a true honor to be here today, especially to watch an unbelievable game, and after a great victory, with all the due respect to my good friends of Greece, a great victory there in Athens. Congratulations. And thanks for having me in this beautiful, brand new office, which is for me, as we discussed in the discussion that we had before with you and your team, it is much more than an office. I think it's a clear message of how ambitious this federation is since you take over. Prije svega, dobar dan svima. Hvala puno, gospodine predsjedniče, na toploj dobrodošlici i na svim naporima koje ste uložili da se realizuje ovaj moj dolazak u Crnu Goru. Čestitke također na sjajnoj pobjedi reprezentaciji Crne Gore, naravno uz dužno poštovanje i mojim košarkaškim prijateljima iz Grčke, kažem na toj pobjedi prije nekoliko dana u Atini. Evo večeras ćemo imati priliku da vidimo i tu drugu utakmicu. I još jednom, meni je velika čast i zadovoljstvo i zahvalnost što ste me primili u ovom novom objektu ovdje Košarkaškog saveza Crne Gore. I sami objekat šalje jednu poruku, dakle i na fonu je sa onim što prepoznajem kao ambiciju za razvoj i za unapređenje košarke i Košarkaškog saveza Crne Gore, i to je za pohvalu. I want to apologize because I promised to the translator that I'm going to make short sentences, and the first one was almost 3 minutes, so sorry for that. Ništa, šali se, izvinjava se prevodioce, pošto sam ga ja zamolio da pravi češće pauze da bismo lakše pamtili i prevodili, ali on je malo duži, ali evo nije problem, ispratili smo. I will try to make it shorter. No, for me it's great to have here, and President said it many times, and during our discussions he said it like 100 times, like the word collaboration, and this is how I understand my role, my job, and how I understand basketball. Since we met the first time in Finland during the last Eurobasket, we start to talk about how to collaborate together between the Federation of Montenegro and FIBA Europe. I kao što je i predsjednik Bokan više puta ponovio tu riječ saradnja, kolaboracija, dakle ja ću također insistirati na njoj i to je nešto na čemu smo i radili tokom ova prethodna naša 2 susreta. Prvi put smo se, kao što je predsjednik Bokan rekao, sreli u Finskoj tokom Eurobasketa. Dakle, i to je upravo način na koji ja doživljavam ovu svoju ulogu u FIBA Evropi, dakle da prije svega radimo i sarađujemo za dobro košarke. FIBA Europe, I have the honor to lead FIBA Europe, but FIBA Europe is owned by the federations, by the national member federation and their clubs. Jer, naravno, meni je čast što vodim FIBA Evropu, ali su na neki način i formalno i suštinski vlasnici FIBA Evrope u stvari, dakle, nacionalni savezi, odnosno klubovi. Montenegro is, coming to Montenegro, I almost get to 95% of the countries in Europe to explain and to understand what's going on in every single federation and any single club in each country. I naravno, ja sam imao već prilike sa ove pozicije da posjetim praktično 95% zemalja u Europi, članica FIBA Evrope, i između ostalog, evo, zato sam sada i u Crnoj Gori, dakle da razgovaramo o stanju košarke. And in this moment, in the global ecosystem in Europe, when we talk about basketball and we talk about the next steps to do, not only on the men's competition, but also on the women's, but also on the youth, for me it is extremely important to have the input, the feedback of every single federation in our continent. Jer je za mene jako važno u okviru tih strateških promišljanja koje imamo u smislu daljeg razvoja globalnog košarkaškog ekosistema, dakle kod nas u Europi, u svim kategorijama, i muškim i ženskim i takmičenjima mladih. Jako je važno da imam direktnu informaciju sa lica mjesta, dakle od saveza, da imam njihove inpute u smislu toga šta je to što je po njihovom viđenju potrebno košarci. But because of Mr. Bokan profile and all his team, here we are not talking only about basketball, we are talking about also basketball business oriented, basketball youth oriented, basketball women oriented. So the conversation, the discussion that we had in Finland, that we had today also, are very 360 about the future of our sport. Tako da su naši razgovori i tokom prethodnog sastanka u Finskoj, a i tokom prethodnog sastanka danas, dakle upravo usmjereni na košarku, ali na košarku koja je orijentisana na biznis, odnosno na razvoj, košarku koja je orijentisana na kategorije mladih, odnosno na žensku košarku. For me, the biggest commitment that we took today is to strengthen the collaboration between your federation and FIBA Europe.
to keep a channel open of communication between not only between the president and myself, also between the head of departments and the staff of both organizations. I ideja je između ostalog tokom ove moje posjete i moj cilj na neki način da osnažimo odnose između Košarkaškog saveza Crne Gore i FIBA Evrope, ne samo naše lične odnose, dakle predsjednika Bokana i mene, već kažem odnose vašeg saveza sa FIBA Evropom, što uključuje i šefove sektora, ovdje vođe organizacijnih jedinica, dakle sekretare i sve ostale koji treba da se dakle međusobno pomažu sa FIBA Evropom. And actually, I today officially invite the president and his team to visit our office, your office, in Munich in the upcoming months. I upravo sam u tom kontekstu i pozvao danas predsjednika Saveza i njegove saradnike da posjete Minhen, sjedište košarke, ja bih rekao i vaše sjedište u predstojećim mjesecima. We want to do a lot of things together, not only here in Montenegro, of course, but especially here. And for that is crucial that the staff of both organizations knows very well each other. Jer je, kažem, za naše buduće razvojne projekte, eventualno organizaciju nekih takmičenja, upravo za nas najvažnije da zaposleni Saveza i zaposleni FIBE saznaju više jedni od drugima, odnosno da se bolje upoznaju. So before to open the floor for whatever you want to ask, I want to say again, thank you, Mr. President. Thanks for our great hospitality. This is going to be just 24 hours, a little bit more than 24 hours, but extremely squeezy time for me. But for me, it would be a pleasure, first of all, to share time with you, to visit some clubs also here in Podgorica. I would like to visit clubs from other cities, but because of the matter of time, it is going to be impossible. But through you, I will understand much better the challenges, as we like to say, the challenges that the basketball in Montenegro has today. I, dakle, prije nego što predam riječ vama, da postavite bilo koje pitanje koje želite, još jednom samo izraze zahvalnosti predsjedniku Bokanu, odnosno na toploj dobrodošlici. Nažalost, ova moja posjeta je prilično kratka ovog puta, nekih 24 sata, samo u Crnoj Gori prilično je zgusnuta agenda. Posjetit ćemo i neke klubove sutra ovdje u Podgorici, nažalost, samo nemamo vremenski mogućnosti da posjetimo i neke klubove van Podgorice. I kažem još jednom zahvalnost predsjedniku Bokanu na tome i zajednički ćemo biti u komunikaciji dalje i nastaviti da se bavimo ovim izazovima, kako mi volimo da ih zovemo. And just for last, the only negative thing of this visit is I have to face again with Mr. Ostojic that he used to score on my face when we play against. And when I saw him, I remember some good victories of you against me. It's great to see you again. I have a big respect for you, even if you sometimes beat me. I jedini moj negativni utisak tokom ove posjete do sada jeste što sam morao ponovo da se sretnem sa Đurom Ostojićem. Šali se naravno, aludirajući na jednu košarkašku utakmicu gdje je Đuro u posljednjim minutima utakmice postigao koš preko njega, pa se šali na taj račun, ali kaže, naravno, drago mu je što ga opet vidi.